Hi dear students, in this session Unit 5 Electricity we are going to discuss about gold leaf electroscope. Last class we discussed that electroscope it is used to detect the presence of electric charge on a body. Electroscope அப்படின்றது presence of electric charge வந்து detect பண்ணுறது. Now gold leaf electroscope was developed in 1787 by a British scientist named Abraham Bennett. Gold and silver are used in electroscope because they are best conductors of electric current. இந்த கோல்டு லீஃப் எலக்ட்ரோஸ்கோப்பில் நம்ம கோல்டு அண்ட் சில்வர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பிகாஸ் தே ஆர் பெஸ்ட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட். நவ் யூ ஆர் சீயிங் த டயக்ராம். திஸ் இஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் ஆஃப் கோல்டு லீஃப் எலக்ட்ரோஸ்கோப். நவ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரோஸ்கோப். ஸோ இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் a glass jar and a vertical brass rod. Brass rod is nothing but நம்ம பித்தளை rod அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். Is inserted to the jar through a cork. The top of the brass rod has a horizontal brass rod or brass disc. Two gold leaves are suspended from the brass rod inside the jar. So now we the gold leaf electroscope. The experimental setup la pathinga appadina we will take this. This is a jar and first one idu vandu nama jar nu eduthukurom. Then this is a jar and vertical brass rod is inserted to the jar through a cork. இதான் அந்த கார்க்ல இருந்து நம்ம இந்த brass rod வந்து உள்ள இன்சர்ட் பண்றோம். And the top of the brass rod has a horizontal brass rod or disc, brass disc. We have to take a disc. Okay, then along this brass rod, two gold leaves are suspended from the brass rod inside the jar. So this is the gold leaves. எதுல இருந்து சஸ்பெண்ட் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த brass rodல இருந்து ஜாரோட இன்சைடில் வந்து we have suspended two gold leaves. Okay. So now the working of electroscope. When a brass rod or brass disc of the electroscope is touched by the charged object. ஒரு charged object வந்து brass disc வந்து டச் பண்ணும்போது we have this is charged object. So this is a charged object. In the charged object in the brass disc வந்து touch பண்ணும்போது what has happened in that when the brass disc of the electroscope is touched by the charged object, the electric charge get transferred to the gold leaf through the rod. These result in gold leaves moving away from each other. So here, because of this, similar charges are like charges. So in the gold leaves வந்து moving away from each other. Because this happens, both the leaves have similar charges. லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம படித்தது சேம் தான். ஸோ லைக் சார்ஜஸ் வந்து ரிப்பல் அண்ட் அன்லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் டு ஈச் அதர். ஸோ லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஈச் அதர். ஸோ சிமிலர் சார்ஜஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கோல்டு லீவ்ஸ் வந்து ரிப்பல் ஆகும், மூவிங் அவே ஃப்ரம் ஈச் அதர். ஸோ நவ் திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரோஸ்கோப் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் எலக்ட்ரோஸ்கோப். Now we are moving on the charging. So charging is nothing but a transfer of charges from one object to another is called charging. So ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம சார்ஜை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம், அது சார்ஜிங் ஆகுது. ஸோ இந்த கேஸ் ஆஃப் கோல்டு லீவ்ஸ் சார்ஜ் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் த்ரூ த brass rod. ஸோ அது வழியாக தான் நமக்கு அந்த கோல்டு லீவ்ஸ்க்கு வந்து சார்ஜஸ் வந்து வருது. ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் சார்ஜிங். Now electrical discharge. So what is the meaning of the electrical discharge? The gold leaves resume their normal positions after some time.
This happens because they lost their charges. When it will be losses their charges means this process is called electrical charges. So very important thing, charges loss ஆகுச்சு அப்படின்னா that is nothing but electrical discharge you will take. The gold leaves would also be discharged when someone touches the brass rod with bare hands. ஸோ இப்போ நம்ம கையை வந்து அந்த brass rod ஆர் brass டிஸ்க்கு பக்கத்தில் நம்ம கொண்டு வரும்போது, ஸோ how I will explain with the diagram. ஸோ ஹியர் இங்கே பாருங்கள், இதுதான் இந்த brass டிஸ்க்கு. ஸோ இந்த brass டிஸ்க்கை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஸோ கையை வச்சு நான் தொடும்போது எனக்கு இதில் வந்து சார்ஜஸ் வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா எனக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆயிரும். ஓகே, ஸோ ஹியர் electric discharge. So here when someone touches the brass rod bare hands, அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும், discharge. So that is a electrical discharge. In that case the charge is transferred to the earth through the human body. So அப்போ அந்த சார்ஜஸ் எங்கே போயிடுது அப்படின்னா transferred to the earth through the human body. So this is nothing but electrical discharge. Next one, lightning and thunder. So how it was produced, so we are going to learn. And first one, getting a shock from door knob after rubbing your foot on the carpet floor. For example, நம்ம வீட்டோட அந்த வாசலில் வந்து மேட் இருக்கும், மேட்டை மிதிச்சுட்டு நம்ம அந்த டோரோட அந்த நாப்பை வந்து நம்ம டச் பண்ணும்போது கெட்டிங் எ ஷாக். ஸோ அந்த நம்ம அந்த டோரை அந்த கைப்பிடியை நம்ம தொட்டோம் அப்படின்னு வச்சுங்களேன், நமக்கு ஷாக் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஷாக் அடிக்குது, விச் மீன்ஸ் த ரிசல்ட்ஸ் ஃப்ரம் டிஸ்சார்ஜ். ஸோ சார்ஜஸ் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறதுனால நமக்கு வந்து we are getting the shock. So discharge occur when it will occur, the electrons on the hand are quickly pulled to the positively charged door knob. So here இங்கே பாருங்கள், electrons on the hand. ஸோ கையில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டோர் நாப்பில் உள்ள அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து அட்ராக்ட் ஆகும். ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும், டிஸ்சார்ஜ் வந்து அக்வயர் ஆகும். ஸோ தீஸ் மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் which is felt as a shock. So the causes of the body to lose negative charge. So at the same time negative charges losses electrons from the body. So this electric discharge takes place in a medium. So இது எதில் நடக்குது அப்படின்னா, even we are taking the medium and mostly gaseous stateல it will acquire or takes place. Lightning is another example of discharge that takes place in clouds. Lightning is produced by discharge of electricity from cloud to cloud or from cloud to ground. So how is lightning is produced? How lightning is produced means cloud-க்கும் discharge ஆகும், then cloud to ground-க்கு வந்து சார்ஜ் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறதுனால லைட்டனிங் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். during thunderstorm, which means நமக்கு வந்து இடியோட பயங்கரமாக மழை பெய்யுது அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா thunderstorm. And the thunderstorm air is moving upward rapidly. This air which moves rapidly carries small ice crystals upwards.
ஸோ ஹியர் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, அப்படி நம்ம தண்டர் ஸ்ட்ரோமோட பயங்கரமாக மழை பெய்யும்போது ஏர் வந்து மேலே காற்று வந்து ரொம்ப வேகமாக நம்ம மேலே போகும். இந்த ஏர் வந்து இட்ஸ் கேரி ஸ்மால் ஐஸ் கிறிஸ்டல் அப்வர்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாருங்கள், இட்ஸ் கேரிஸ் ஸ்மால் ஐஸ் கிறிஸ்டல் அப்வர்ட்ஸ். ஸோ இந்த ஏர் வந்து ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸை மேலே இழுத்துட்டு போகும். அட் த சேம் டைம் ஸ்மால் வாட்டர் ட்ராப்ஸ் மூவ்ஸ் டவுன்வர்ட். மேலேருந்து வாட்டர் ட்ராப்ஸ் வந்து கீழே விழுகும். ஸோ க்ளவுட்லேருந்து, மேகத்திலேருந்து, அது நமக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ வந்து இந்த வாட்டர் ட்ராப்ஸும் அண்ட் தென் இந்த ஐஸ் கிறிஸ்டல், இது ரெண்டும் இட் வில் பி கொலைடு. வென் தே கொலைடு, ice crystals and water drops here, I think third line, okay ma, when they collide. So ice crystals become positively charged and move upward, and the water drops become negatively charged and move downward. ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மேலே போகும், நெகட்டிவ் சார்ஜ் கீழே வரும். தட் இஸ் எலக்ட்ரான் we have to take. So the upper part of the cloud is positively charged and lower part of the cloud is negatively charged. ஸோ அப்போ க்ளவுடோட மேலே வந்து நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும், அண்ட் தென் கீழே வந்து நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். when they come into contact, electrons in the water drops are attracted by the positive charge in the ice crystal. ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ரெண்டும் அட்ராக்ட் ஆகும்போது thus electricity is generated. So electricity is generated and lightning is seen. So we will see this the diagram. இங்கே பாருங்க. ஸோ இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் லைட்டனிங் அப்படின்றதுல இங்கே இந்த க்ளவுடுக்கு கீழே வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும், மேலே வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டும் ஈவன் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் when they collide means that lightning is seen. The electricity is generated and lightning is seen. So this only that about lightning. Now some the lower part of the cloud which is negatively charged come into contact with positive charge accumulated near the mountains, trees and even the people on the earth. Now here the lower part of the cloud that is negatively charged, that another one is mountains, trees, people on the earth, that is positive charge into contact, which means that this discharge produce. So due to this discharge produces lot of heat and spark that result what we see as lightning. So in the discharge வந்து produces a lot of heat and spark. இதைத்தான் நமக்கு எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னா lightning. And huge quantities of electricity are discharged in lightning flashes and temperature of over 30,000 degrees Celsius more can be reached. ஸோ இங்கே நமக்கு வந்து இந்த லைட்டனிங் மூலமாக நமக்கு வந்து இஸ் மோர் வாட் விச் மீன்ஸ் 30,000 டிகிரி டெம்பரேச்சர், அதுக்கும் அதிகமாக நம்மளுக்கு வந்து ஹீட் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த ஃப்ளாஷ்னால். திஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட்டிங் causes the air to expand explosively fast and then they contract. ஸோ இந்த ஹை டெம்பரேச்சர்னால நமக்கு ஏர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், அட் த சேம் டைம் கான்ட்ராக்ட். ஸோ த ஏர் டு எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் தே கான்ட்ராக்ட். ஸோ ஏர் வந்து அப்படியே ஃபாஸ்ட்டாக சுருங்கி திரும்ப நமக்கு அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஸோ கான்ட்ராக்ட் ஆகி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஸோ டியூ டு திஸ் இட் ப்ரொடியூஸ் திஸ் booming sound wave.
ஸோ இந்த பியூமிங் சவுண்ட் வேவ்னால நமக்கு தண்டர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் நோன் அஸ் அ தண்டர். Okay, now the lightning's extreme heat will vaporize the water inside a tree, creating steam that may burn out the tree. ஸோ ஒரு லைட்னிங் வந்து ஒரு ட்ரீயை வந்து அஃபெக்ட் ஆகும்போது அந்த ட்ரீக்கு உள்ளே உள்ள அந்த வாட்டரை வந்து ஆக்சுவலி அந்த வாட்டரை வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வேப்பரைஸ் ஆகும். அந்த வேப்பரைஸ் ஆகி அந்த ட்ரீ வந்து பேன் ஆயிரும். இட் வில் burn. So sometimes lightning may be seen before thunder is heard. So this is how may be seen before thunder is here. Lightning may be seen before thunder is here. This is because the distance between the clouds and the surface is very long, and the speed of the light is more than the speed of sound. ஸோ நம்ம தண்டர் கேட்குறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா லைட்னிங்கை நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ ஆஃப்டர் லைட்டனிங் நம்ம தண்டர் வந்து உருவாகும். ஸோ ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ லைட்டனிங் மேபி சீன் பிஃபோர் தண்டர். பிஃபோர் தண்டர் நம்ம லைட்டனிங் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் பிகாஸ் clouds and surface, distance between the clouds and the surface, the ground surface, is very long, and speed of the light is more than the speed of sound. So this is important concept. நமக்கு இங்கே speed of light, speed of sound, speed of light என்றதான் is very highest. So 3 into 10 power 8 meter second minus 1, that is speed of light. So speed of sound is less only. So that's why lightning may be seen before the thunder is here. Okay, so this is the formation of lightning. So இப்போ நமக்கு இந்த இதை நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இந்த க்ளவுடுக்கு கீழே வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும், மேலே அப்பர் தட் டாப் ஆஃப் த க்ளவுட் தட் இஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ். ஸோ இந்த ரெண்டு சார்ஜும் when they collide means that lightning is produced. So charge வந்து discharge ஆகும், then lightning is formed. So next one, this is, do you know one concept they given? During lightning and thunder, we should avoid standing in the ground or open space, open place or open spaces. So ஏன் நம்ம கிரவுண்ட்லேயோ அல்லது ட்ரீலேயோ மரத்துக்கடியிலோ இல்லை ஒரு கிரவுண்ட்லேயோ நம்ம ஏன் why should avoid standing? Because you should make yourself as small as possible by squatting. It is however safe to stay inside the car because the car act as a shield to protect us from the electric field generated by storm. ஸோ நம்ம கிரவுண்ட்லேயோ அல்லது ஸ்பேசஸ் இல்லை நமக்கு ட்ரீக்கு அடியிலையோ நம்ம நிற்கிறத வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, ஸ்குவாட்டிங் இஸ் நத்திங் பட் நம்ம கீழே உட்காந்து நம்ம தலையில் வந்து கையை வச்சுட்டு நம்ம கீழே வந்து சேஃபாக உட்காந்துக்கலாம். இட் இஸ் ஹவர் சேஃப் டு ஸ்டே இன்சைட் த கார். அப்படி இல்லைன்னா காருக்கு உள்ளே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா உட்காந்துக்கலாம். பிகாஸ் ஆஃப் த கார் ஆக்ட் அஸ் அ சீல்டு மீன்ஸ் அந்த எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜை வந்து ஜீரோ பண்ணிடும். தென் சீல்டட் மாதிரி அண்ட் ப்ரொடக்ட் அஸ் ஃப்ரம் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஜென்ரேட்டட் பை தி ஸ்ட்ரோம். ஸோ நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா காருக்கு உள்ளே இருக்கலாம். And then we have to bus or car and then sitting and that holding the hands, நம்ம கீழே உட்காந்துட்டு நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு லைட்டனிங்னால எந்த அஃபெக்டும் வந்து வராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டியூரிங் த லைட்டனிங் அண்ட் தண்டர், ஓகே, we should avoid the standing in the ground or open spaces.
So why during the lightning and thunder we should avoid the standing in the ground or open space? Maybe like that question they will ask, means you have tried. Okay. Next one, earthing. So earthing அப்படின்னு சொல்கிறது a safety measure devised to prevent people from getting shocked if the insulation inside the electrical devices fails is called earthing. So it is a safety measure device, and in case that properly not insulated or insulated, இப்போ இன்சுலேட் பண்ணியிருக்கிற அந்த ஒயர் வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கு. ஸோ இன்சுலேஷன் இன்சைட் த எலக்ட்ரிக்கல் டிவைசஸ் ஃபெயில்ஸ். ஸோ அதிலிருந்து நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது பீப்புள் டு ப்ரிவெண்ட் பீப்புள் ஃப்ரம் கெட்டிங் ஷாக்டு. ஸோ அதான் நமக்கு என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எர்த்திங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த எர்த்திங் அப்படின்றது எலக்ட்ரிக்கல் எர்த்திங் கேன் பி டிஃபைன்ட் as the process of transferring the discharge of electrical energy directly to the earth. So directly to the earth with the help of the low resistance wire. ஒரு லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் வயரில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா கிரவுண்டு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து சார்ஜ் எல்லாமே டிஸ்சார்ஜ் ஆயிரும். ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் எர்த்திங். ஸோ ஒரு லோ ரெசிஸ்டன்ஸில் உள்ள வயர் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சார்ஜஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் த டிஸ்சார்ஜ். So that is nothing but the process of earthing. Okay. So what is earthing means in this definitions, this para alone you have to write. And we get electrical energy from different sources. So electrical energy அப்படின்றது நம்ம different sourcesல இருந்து எடுக்கலாம். என்னென்ன, battery is one of the sources, and we use in this battery we use in the clocks, cell phone, for the working of etc. Like for the working of refrigerator, AC, air conditioner, and washing machine, televisions, laptop, and water heaters, we use domestic power supply. So domestic power supply is nothing but நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற கரண்ட்டுன்னு சொல்லிக்கலாம், இல்லை பவர் சப்ளை. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போஸ்ட்லேருந்து நம்ம வீட்டுக்கு வருது பார்த்திங்களா, அந்த பவர் சப்ளை. ஸோ தட் டொமஸ்டிக் பவர் சப்ளை. நம்ம ஹோம் அப்ளைன்சஸ் மெட்டீரியல் எல்லாமே அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் யூஸ்வலி ஆன் electric appliances such as heater and iron box etc. now are fitted with 3 wires. ஸோ இந்த நம்ம ஹோம் அப்ளைன்சஸில் வந்து are fitted with 3 wires, namely live wire, neutral wire and earth. ஸோ நீங்களே நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 3 பிளக் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிங்களேன். அந்த 3 பிளக் பாயிண்ட், அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயன் பாக்ஸில் வந்து ஒரு 3 பென் இருக்கும். ஒன் இஸ் நமக்கு வந்து ஒன்று லைவ் வயராக இருக்கும், இன்னொன்று வந்து எர்த் வயராக இருக்கும், இன்னொன்று வந்து நியூட்ரல், அதுலேருந்து கரண்ட் எதுவுமே வராது. ஸோ ஒன்று வந்து லைவ் வயர் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் எர்த்து. ஸோ நார்மலாக ஒரு சார்ஜரை வந்து நமக்கு 2 பின் இருக்கும். தட் ஒன் இஸ் we are taking that live wire and neutral. ஸோ நமக்கு இந்த 3 பிளக்கில் வந்து நம்ம என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா எர்த்தும் சேர்ந்துருக்கும். ஸோ லைவ், நியூட்ரல் அண்ட் எர்த். ஸோ the earth wire is connected to the metallic body of the appliances. This is done to avoid accidental shock. ஸோ இங்கே என்ன நம்மளுக்கு, ஸோ த எர்த் வயர் வந்து அந்த மெட்டாலிக் பாடி அப்ளைன்சஸில் அந்த மெட்டாலிக் பாடியோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். தென் திஸ் இஸ் டன் டு அவாய்ட் ஆக்சிடென்டல் தட் ஷாக். ஸோ திடீர்னு ஒரு ஷாக் வருது, திடீர்னு ஷாக் அடிக்குது அப்படின்னா அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம எர்த்திங் வந்து கொடுத்துருப்போம். தென் சப்போஸ் due to some defect, the insulations of live wire inside the electric iron is burned. Then the live wire maybe touch the metallic body of the iron.
இங்கே என்னென்ன அப்படின்னா, இப்போ ஒரு அயன் பாக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். அந்த அயன் பாக்ஸில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, அந்த இன்சுலேஷன் மேலே அந்த ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ அந்த ஒயர் வந்து சம்டைம்ஸ் இப்போ ஒரு ஹை கரண்ட் வந்து ஏதோ டியூ டு திஸ் here insulation's live wire inside the electric iron is burnt. Live wire may be touch metallic body of the iron. ஸோ அப்படி நம்மளுக்கு பேர்ன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, ஸோ நமக்கு வந்து அதோட மெட்டாலிக் பாடியை வந்து டச் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இஃப் த wire is properly connected to the metallic body, current will pass into earth through earth wire and will protect us from the electric shock. ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு வந்து இப்போ எர்த் ஒயர் வந்து கரெக்டாக அந்த மெட்டாலிக் சர்ஃபேஸோட நம்மளுக்கு கரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்கும்போது நமக்கு கரண்ட் வந்து எர்த்து வழியாக நம்மளுக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆகும். ஸோ நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா, அந்த எலக்ட்ரிக் ஷாக்கில் இருந்து we will protect ourselves. So the earth, through the earth wire, it will protect us from the electric shock. So the earth is being a good conductor of electricity. ஸோ அதனால தான் நம்ம எர்த்துன்றது நார்மலி நம்ம வீட்லேயுமே நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா சைடில் எர்த்துன்னு சொல்லி தனியாக இன்கேஸ் நம்ம டொமஸ்டிக் பவர் சப்ளைலேருந்து கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம வீட்டு சைடில் வந்து ஒரு கம்பி எடுத்து கீழே அரைஞ்சி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதிலேருந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் எர்த் இஸ் பீயிங் எ குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி, act as a convenient path for the flow of electric current that leaks out from the insulations. So in case இப்போ ஒரு இன்சுலேஷன் ஒரு அந்த ஒயர் வந்து அந்த ஒயர்லேருந்து நம்மளுக்கு கரண்ட்டு வந்து லீக் ஆச்சு அப்படின்னா, ஸோ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, அதிலிருந்து நம்மளுக்கு கரண்ட்டு வந்து ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ லீக் ஆகக்கூடிய கரண்ட்டு வந்து எர்த்தோட போயிடும். ஸோ அதனால தான் நம்ம எர்த்திங் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை வந்து நம்ம இவ்வளோ தூரம் படிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ இதுதான் அந்த நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 பிளக்கோட ஒயர் வந்து ஒன்று வந்து நியூட்ரல் அண்ட் ஒன் இஸ் ஆக்டிவ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் எர்த்து. ஸோ லைவ் ஒயர் அண்ட் நியூட்ரல் ஒயர். ஸோ ஒன் இஸ் எர்த்து. ஓகேப்பா. நவ் லைட்டனிங் அரஸ்டர்ஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இடிதாங்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அண்ட் அனதர் ஒன் மின்னல் கடத்தி அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க தமிழில், லைட்டனிங் அரஸ்டர்ஸ். ஸோ வேர் it is used and what is the use of lightning arresters we are going to discuss now. Now the lightning arresters is a device used to protect buildings from the effect of lightning. ஸோ லைட்னிங்கில் இருந்து ஈவன் பெரிய பெரிய பில்டிங்கை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது தான் லைட்டனிங் அரஸ்டர்ஸ். ஸோ லைட்டனிங் கண்டக்டர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் metallic lightning rod that remains in the air at the top of the building. ஸோ நமக்கு மெட்டாலிக் ராடு யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இந்த மெட்டாலிக் ராடு வந்து அந்த பில்டிங்கோட டாப்பில் இருக்கும். அது வந்து நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்பைக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ராக்கெட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்பைக் விச் இஸ் நத்திங் பட் நமக்கு ஷார்ப் எட்ஜஸ். இந்த நீடில் எப்படி இருக்குது, ஷார்ப்பாக இருக்குது, அது மாதிரி நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்பைக்ஸ் அந்த மெட்டாலிக் லைட்டனிங் ராட். ஸோ அது வந்து நமக்கு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா பில்டிங்கோட டாப் ஆஃப் த பில்டிங். அது ஏரோட என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரியாக்ட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணியிருப்போம். நவ் த மேஜர் போர்ஷன் ஆஃப் மெட்டாலிக் ராட்.
major portion of metal rod and copper cable are installed in the wall during its constructions. ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும் அந்த பில்டிங்கை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது metal rod and copper cable or copper wire are installed in the wall. அந்த பில்டிங்கோட நம்ம அந்த வால் செவுத்தில் வந்து அதை அப்படியே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்போம். தென் the other of the rod during is here. The other of the rod is placed deep into soil. ஸோ அப்போ இன்னொரு அந்த மெட்டாலிக் ராடோட அதர் எண்டு வந்து எங்கே நம்ம டீப் பிளேஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா டீப் இன்டு த சாயில். When the lightning falls, it is attracted by the metallic rod at the top of the building. The rod provides easy route for the transfer of electric charges to the ground. ஸோ இப்போ லைட்டனிங் வரும்போது அந்த மேலே நம்ம பில்டிங் மேலே உள்ள அந்த ஸ்பைக்குன்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, ஷார்ப் நீடில் எட்ஜஸ், இட் வில் அட்ராக்ட் த நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் அண்ட் அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாமே transfer of electric charges to the ground. Sorry, we will take positive charges. ஸோ அந்த சார்ஜஸை வந்து நம்மளுக்கு இங்கே எங்கே கொண்டு போயிடும், கிரவுண்டுக்கு கொண்டு போயிடும். In the absence of lightning arresters, lightning will fall on the building and building will be damaged. In case நம்மளுக்கு இந்த லைட்டனிங் அரஸ்டர்ஸ் இல்லை அப்படின்னா டைரெக்டாக அந்த லைட்டனிங் வந்து பில்டிங் மேலே விழுந்து பில்டிங் will be damaged. So that we have used in the lightning arresters. It is most important. And lightning arresters ஓட ஒரு பிக்சர் டயக்ராம் கொடுத்துருக்குறாங்க. தென் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில்டிங்கோட அந்த டாப்பில் வந்து லைட்டனிங் ராட் இருக்கும். அந்த ராடுக்கு மேலே வந்து நம்மளுக்கு மேபி மெட்டல் அப்படி விச் இஸ் நத்திங் பட் காப்பர் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். தென் காப்பர் கேபிள், ஸோ we can ground to that rod, we can ground it, and that is nothing but GM, ground enhancement and material. ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுறது, இந்த சார்ஜை மேலேருந்து கீழே கொண்டு வர கண்டக்ட் பண்ண பார்த்தீங்களா, அந்த கண்டக்ட் பண்ணுறதை டெவலப் பண்ணுறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ground enhancement material, gem like ground rod. So this is the construction of lightning arresters in the building. So you can go through this all the concept. Thanks for watching. Keep watching and study well. Now we discussed from the starting itself. What are the things we discussed? ஸோ எலக்ட்ரோஸ்கோப்பில் கோல்டு லீஃப் எலக்ட்ரோஸ்கோப் என்னன்னு பார்த்தோம். தென் அதில் சார்ஜிங் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் என்னன்னு பார்த்தோம். லைட்டனிங் அண்ட் தண்டர், எர்த்திங் என்னன்னு பார்த்தோம். தென் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் லைட்டனிங் அரஸ்டர்ஸ். ஸோ again, thanks for watching. Keep watching, study well. Thank you students. Thank you.